Good morning, students. Today we are starting with next type of tissues that are connective tissues. In the previous lecture we are completing about the epithelial tissues, which are especially form the protective layer on the organs. The second type are the connective tissues. The name itself suggests they are connecting link or connecting layer between the any kind of cells or organs, that are therefore they are said to be as a connective tissues. The tissues joint different parts of the body, therefore they are called connective tissues. In that also we are studying about some important types of connective tissues. Firstly, the blood is the connective tissue, first connective tissue, which is having located in the closed circulatory system. Our blood circulatory system is completely closed. Never the blood is coming out from the vessels. The number of cells present in that tissue, that are erythrocytes, which are said to be as the red blood cells, leukocytes, which are said to be as WBCs, that are white blood cells, and lastly they are blood platelets, and in liquid plasma. So it is having the liquid base and containing the three type of cells. The main function of the blood is transport oxygen to the each and every part of the body, also that carry the nutrients and hormones, and also they collect the waste material which is generated from the body towards the kidney. So these are the main important roles or functions of the blood. After that, secondly, the lymph is also kind of a blood all around the cells in the body, which is present all around the cells. The cells are covered by the whitish fluid, which is called lymph. Structure: fluid oozed out of the blood capillaries, contain leukocytes and liquid ground substance. In that lymph only WBCs are present, and which are forms the protective covering around the cells. Protection of the body from the infection, the most important function, which is said to be as immunity. आपली जी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ती या लिम्फवरती डिपेंड असते, ज्याच्यामध्ये ल्युकोसाइट्स म्हणजे सोल्जर सेल्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज सोल्जर सेल्स, दॅट आर द WBCs प्रेझेंट इन आवर लिम्फ. आफ्टर दॅट, areolar tissues. That areolar tissues are present between the skin and muscles. Skin is attached or skin is connected with the muscles with the help of the areolar connective tissues. Structure: different types of cells loosely arranged and supported in jelly like ground material and elastic fibers. So it is shown here the elastic fibers and jelly like ground base, which is shown in the bluish color, and it is having the loosely arranged cells. The function, most important function of the areolar connective tissue is given in the location. It's attached the skin and muscles, and also it support the internal organs. Internal organs are supported or carried with the help of that areolar connective tissues. Nextly, adipose connective tissues. Adipose connective tissues are nothing but the areolar connective tissues, but the areolar connective tissues starts to fulfill or filled with the fat droplets, and that are called adipose connective tissues. So they are also present in same between skin and around the internal organs. Below the skin, in between the skin and muscles, they are present. They are filled with the fat droplets, so they are called adipose connective tissues. Insulation, supply of energy and storage fats, these are the three functions. Insulation means it gives the protection against the cold or outer temperature from the body, and body temperature and outer temperature, environmental temperature, is maintained with the help of that adipose connective tissue. There also gives the energy at the time when we are
स्टार्विंग, जेव्हा आपल्याला भरपूर भूक लागलेली असते किंवा जेव्हा आपल्याला खायला अन्न मिळत नाही बराच वेळ, त्यावेळेला या अडायपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूमधलं जे फॅट स्टोरेज आहे त्याचं युटिलायझेशन केलं जातं आणि आपल्याची एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल केली जाते. अँड लास्ट आहे स्टोरेज ऑफ फॅट्स. आपण जे अतिरिक्त फॅट्स खातो, दिवसाभरामध्ये आपल्याला जेवढे फॅट्स लागतात त्यापेक्षा जर आपण अतिरिक्त फॅट्स खाल्ले, दॅट फॅट्स आर स्टोर्ड इन द अडायपोज कनेक्टिव्ह टिश्यूज. After that, cartilage. The cartilage is a soft bony structure which is especially present at the tip of the nose, in the pinna of ear, in the larynx and in the trachea. So if we are touched that part, if you are touched the tip of the nose, it is not having the bone but it is having the firm structure. Also if you are touching the pinna of our ear, it is having smooth or muscular, but it is having definite shape. So it is shaped like a bone, but it is not strong like a bone. So it is called cartilage. Cells supported by fibrous flexible jelly like ground substance. So this is the most important. It is a flexible structure. Bones are not flexible. Lubrication of the surface of the bone. The most important function of cartilage, it is present on the surface of the bones, so it gives the lubrication and also gives the shape to the organ. Our nose shape, our shape of ear is with the help of the cartilage. Lastly, that is a bone. The bone is an entire skeleton present in our body, a specific structure extended throughout the body. अख्ख्या शरीरामध्ये जो पूर्ण सांगाडा आहे, that all skeleton is made up of bones. Special type of osteocytes embedded in the solid ground substance. आता इथे जेली लाईक सबस्टन्स किंवा जेली लाईक स्ट्रक्चर नाही आहे, तर सॉलिड मजबूत असं बेस आहे ज्याच्यामध्ये ह्या ऑस्टोसाइट्स प्रेझेंट आहेत आणि कॅल्शियम फॉस्फेटने हे बेस बनलेलं आहे. आवर बोन्स आर मेड अप ऑफ calcium phosphate, that is the most important material present in the bones. It gives the support, it protects the organ, different organs and also carry the movements. तर महत्त्वाचे ऑर्गन्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल लंग्स आहे, हार्ट आहे, विच इज प्रोटेक्टेड इन द थोरॅसिक केज, छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये ते सुरक्षित आहे. Our most important organ, that is a brain, which is also protected in the bony case, which is said to be as a skull. तर आपल्या कवटीमध्ये जी बोननी बनलेली आहे त्याच्यामध्ये आपला मेंदू सुरक्षित ठेवलेला आहे. तर असे महत्त्वाचे सगळे ऑर्गन्स आहेत. दॅट ऑल ऑर्गन्स आर स्टोर्ड or protected in the bones. After that, tendons and ligaments. So tendons and ligaments are present at the joints. जॉईंट्सच्या ठिकाणी हे टेंडॉन्स आणि लिगामेंट्स प्रेझेंट आहेत. याच्यामध्ये टेंडॉन्स जे आहेत ते फायबरस आहेत, स्ट्रॉंग आणि लेस इलास्टिक आहेत. बट लिगामेंट आर एक्झॅक्टली अपोजिट. दे आर स्ट्रॉंग अँड हायली फ्लेक्झिबल. टेंडॉन्स आर हायली फ्लेक्झिबल. इन दॅट टेंडॉन्स आर प्रेझेंट or tendons are join the muscle to bone. मसल्स आणि बोन्स यांना जॉईनिंग करणारे आहेत ते टेंडॉन्स आहेत. अँड लिगामेंट्स आर जॉईंट टू बोन्स टू इच अदर. दोन बोन्स एकमेकांना अटॅच करणारे आहेत ते लिगामेंट्स आहेत आणि बोन्सला मसल्स अटॅच करणारे आहेत ते आहेत टेंडॉन्स. अशा पद्धतीने टेंडॉन्स आणि लिगामेंट्स हे लास्टली प्रेझेंट कनेक्टिव्ह टिश्यूज आहेत. So here we can in detail studying about the connective tissues. After that we are move towards the next type of tissues. They are said to be as a muscular tissues, which are said to be as a muscles. जेव्हा आपण मसल्सचा अभ्यास करतो, इथे तुम्हाला एक ट्राय दिस दिलं आहे. बेंट युअर आर्म इन एल्बो. आपण जेव्हा एल्बोमध्ये आपला हात वळवतो तेव्हा तुम्हाला ऑब्झर्व होईल की आपला जो अप्पर पार्ट आहे आर्मचा, ज्याला आपण एस्पेशली दंड म्हणतो, दंड, तर हा दंड जो आहे तो जो आपण असा जेव्हा फोल्ड करतो तेव्हा अप्पर पार्ट जो आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो
आणि जो लोअर पार्ट आहे तो रिलॅक्स होतो. तर हे कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन जे आहे ते एस्पेशली डिझाईन कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन याच्यावर डिपेंड असतं. तर इट इज अ प्रोटीन विच गिव्स द मस्क्युलर पॉवर. तुम्हाला माहिती असेल तर बॉडी बिल्डर्स वगैरे आहेत किंवा जे ॲथलीट्स आहेत ते एस्पेशली प्रोटीन डाएट घेतात. तर हे प्रोटीन जे आहे त्या प्रोटीनमध्ये हे कॉन्ट्रॅक्टाईल प्रोटीन जे आहे ते आपल्या मसल्सची पॉवर किंवा आपल्या मसल बिल्डिंगसाठी फार आवश्यक असतं. त्यानंतर या मस्क्युलर टिश्यूजचे 3 टाईप्स आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा टाईप आहे स्ट्रेटेड मसल, दुसरा आहे नॉन स्ट्रेटेड मसल आणि लास्टली आहे कार्डियक मसल्स. स्ट्रेटेड मसल्स त्याचं आता स्ट्रक्चर फंक्शन तुम्हाला दिलेलं आहे. मसल्स कुठे कुठे प्रेझेंट आहेत? द मसल्स सेल्स आर लॉंग, सिलेंड्रिकल अँड मल्टीन्यूक्लिएटेड अँड हॅव नो ब्रांचेस. याच्या ज्या सेल्स आहेत स्ट्रेटेड मसल्समधल्या त्या लॉंग आहेत, सिलेंड्रिकल म्हणजे सिलेंडर शेपच्या आहेत आणि मल्टीन्यूक्लिएटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत अँड हॅविंग नो ब्रांच, त्यांना ब्रांचिंग नाही आहे. स्ट्रक्चर त्याचं जर पाहिलं दे अल्टरनेट डार्क अँड लाईट बँड्स, सो दॅट आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. स्ट्रेटेड याचा अर्थ त्याच्यावरती असे डार्क आणि फेंट असे पट्टे असतात आणि म्हणून त्याला स्ट्रेटेड मसल्स असं म्हटलं जातं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज वॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दे आर प्रेझेंट इन द ऑल टाईप ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट ऑर्गन्स, जे आपले ऐच्छिक क्रिया करणारे एस्पेशली हात आणि पाय. तर हातामध्ये आणि पायामध्ये या प्रकारचे मसल्स आहेत ते प्रेझेंट असतात. फंक्शन बघा, दीज मसल्स हेल्प्स टू ब्रिंग मूवमेंट्स ऑफ लेग्स अँड आर्म्स वाईल रनिंग अँड स्पीकिंग एक्सेट्रा. आपल्या ज्या ऐच्छिक क्रिया आहेत त्या ऐच्छिक क्रिया करण्यासाठी एस्पेशली या स्ट्रेटेड मसल्सचा वापर केला जातो. त्यानंतर आहे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. नॉन स्ट्रेटेड मसल्स आर हॅविंग द शॉर्ट स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप म्हणजे विटीसारखा आकार, विटीचा आकार असतो तसा, दोन्ही टोकांना निमुळता आणि मध्ये मात्र फुगीर. तर अशा पद्धतीने स्पिंडल शेपचे आहेत. युनिन्यूक्लिएटेड, याच्यामध्ये मात्र एका सेलमध्ये एकच न्यूक्लियस असतो अँड हॅविंग नो ब्रांचेस. हे सेम आहे स्ट्रेटेडसारखंच, नो ब्रांचेस. स्ट्रक्चर याच्यामध्ये लाईट आणि डार्क बँड्स जे स्ट्रेटेडमध्ये होते ते याच्यामध्ये नाहीत, सो दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंटरी मसल्स बिकॉज दे आर फंक्शनिंग ऑल इनवॉलेंटरी ॲक्शन्स or they are present in the all organs which are involuntary. फॉर एक्झाम्पल एलिमेंटरी कॅनल, ब्लड व्हेसल्स एक्सेट्रा. तर आपल्या ज्या अनैच्छिक क्रिया आहेत त्या अनैच्छिक क्रिया करणारे जे ऑर्गन्स आहेत त्या सगळ्या ऑर्गन्समध्ये हे नॉन स्ट्रेटेड मसल्स असतात. मुवमेंट ऑफ आईज, एस्पेशली आयलिड्स, डोळ्यांची जी मुवमेंट आहे ज्याच्यामध्ये आपण थोड्या वेळाने पापण्यांची उघडझाप करतो, ही इनवॉलेंटरी मुवमेंट आहे. त्यानंतर पॅसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंटरी कॅनल, आपण जेव्हा अन्न गिळतो तेव्हा ते अन्न पुढे सरकण्याची जी क्रिया आहे ही सुद्धा इनवॉलेंटरी आहे. कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द ब्लड व्हेसल्स, आपल्या ज्या रक्तवाहिन्या आहेत त्या रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लड प्रेशर मेंटेन करण्यासाठी त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन करावं लागतं आणि ते करण्याची जी क्रिया आहे ती सुद्धा कशी आहे तर पूर्णपणे इनवॉलेंटरी आहे. अशा अनेक इनवॉलेंटरी मुवमेंट ज्या आहेत त्या या नॉन स्ट्रेटेड मसल्सकडनं केल्या जातात. त्यानंतर लास्टली द मस्क्युलर टिश्यूज आर कार्डियक मसल्स. The cardiac muscles are specialized muscle cells which are especially designed for the heart. Muscles which are cylindrical, uninucleated and branched. इथे ज्या मसल्स आहेत त्या मात्र ब्रांच्ड आहेत, युनिन्यूक्लिएटेडच आहेत आणि सिलेंड्रिकल शेपच्या आहेत. स्ट्रक्चर याच्यामध्ये डार्क आणि लाईट बँड्स प्रेझेंट आहेत. These muscles are made up of heart only. Their movements is not under control of our will. So they are also involuntary in type. It contracts and relax rhythmically. याचं जे फंक्शनिंग आहे ते थ्रूआउट द लाईफ, आपण जोपर्यंत जिवंत आहोत म्हणजे जन्माला आल्यापासून ते मरेपर्यंत यांचं कंटिन्यू वर्किंग चालू असतं. कंटिन्यू कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॅरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ दॅट कार्डियक मसल्स. सो दॅट इज अ फंक्शन इज ऑल्सो सेम, कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ द हार्ट. तर अशा पद्धतीने ह्या ज्या मस्क्युलर टिश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड आणि
कार्डियक मसल्स असे 3 प्रकार आपण पाहिलेले आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आहे नर्वस टिश्यूज. तर नर्वस टिश्यूज ज्याला आपण नर्व सेल्स असंही म्हटलं जातं. दॅट नर्वस टिश्यूज आर शोन हियर that are having the main 3 parts. The short fibers are called dendrites or dendrons. The bigger part which is contain the nucleus which is said to be as a cell body, and the longer arm of the nerve cell which is called axon. So these are the 3 main parts of the nerve cell. The nerve cell forming the nerve cells are forming the entire web around all over the body, which sense the each and every movement which is happened around us and around the environment. So that are the nervous tissues present in the brain, spinal cord, and forms the network which spread all over the body. So these are the important information about the nerve cells. Especially the dendrites are present towards in contact of the sensory organs. For example, skin, especially eyes, nose, ears, and tongue, which sense the various stimulus. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत आजूबाजूला घडणाऱ्या त्याचं सेन्सिंग केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल सॉफ्ट टच, हार्ड टच, त्यानंतर स्मेल आहे, त्यानंतर आईज लोकेशन आहे, त्यानंतर एखादा पर्टिक्युलर साऊंड आहे. त्या सगळ्या गोष्टींचं सेन्सिंग जे आहे ते या नर्व सेल्सकडनं ब्रेनपर्यंत पाठवलं जातं. अँड ब्रेन कॅन कंट्रोल और ब्रेन कॅन गिव द रिस्पॉन्स टू द ईच अँड एव्हरी टाईप ऑफ सेन्स. तर अशा पद्धतीने ह्या नर्व टिश्यूज ज्या आहेत, नर्वस टिश्यूज, ज्याच्यामध्ये आपण नर्व सेल एक सिंगल पाहिली ती इथं सांगितलेली आहे. सो हिअर वी कॅन कंप्लीट द ॲनिमल टिश्यूज. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर स्टार्टिंग विथ द प्लांट टिश्यूज. थँक्यू.